Good afternoon, everyone. Respected Principal Madam, Head of the Department, Professor Subhashish Pal Sir, Vikrant Sir, Professor Vikrant Palatsha Sir. See, our college has organized the 3 days research workshop on all the details about the research. Okay, so students, today is the first day in that Honorable our speaker, Professor Vikrant Palatsha, will be focusing or enlightening us on the topic that how to define and find the research problem. Students, we have learned the research in our graduation level, but research is so interesting that the ideas and the focus should be clear that exactly what we want to do and how the problem can we find out. So today we are lucky to have Professor Vikrant Palatsha sir. He's an assistant professor in the Shri Siddhivinayak Mahila Mahavidyalaya, Karvenagar, and sir has a lot of experience. He's very experienced, and he will be focusing on the topic how to define and find the research problem. Over to you, sir. Shall we start? Yes, madam. Thank you for such a brief introduction. Uh, Madam has already introduced me, so without wasting much time, now I want to start my session. First of all, I want to ask student in which language you are comfortable, English and Marathi, both. I think I will mix both language, English as well as Marathi. Means the most important thing behind that session, your understanding. Language is not important. The topic that I want to explain, that you should understand. That is the aim of our lecture. So one thing I will do, I will mix the both language, English as well as Marathi. Okay. So now we are going to begin the session. Uh, I think my PPT is visible to all of you. Yes, sir. It's quite Yes, clear. yes. So our topic is how to define a research problem. आजचा जो टॉपिक आहे आपल्या या सेशनचा हा टॉपिक आहे हाऊ टू डिफाईन अ रिसर्च प्रॉब्लेम. Now, all of you are the student of MCOM second year, and in the MCOM second year, your last semester, you have to prepare a project on the research methodology. One subject, one statement or one research problem, you have to find out, and accordingly, you have to prepare your project related to that research problem. तुम्ही सर्वजण एमकॉम सेकंड इयरचे स्टुडंट आहात आणि एमकॉम सेकंड इयरला शेवटच्या सेमिस्टरमध्ये एक रिसर्च प्रॉब्लेमला अनुसरून तुम्हाला एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करायचा असतो आणि हा संपूर्ण प्रोजेक्ट रिपोर्ट कशावर अवलंबून आहे हा अवलंबून आहे रिसर्च प्रॉब्लेम. देअरफॉर इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टँड हाऊ टू फाइंड अ रिसर्च प्रॉब्लेम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ धिस प्रोजेक्ट. हा जो प्रोजेक्ट आपण तयार करणार आहोत हा प्रोजेक्ट तयार करण्यासाठी रिसर्च प्रॉब्लेम आपण कशा प्रकारे फाइंड आउट करायचा आहे ते सर्व आजच्या लेक्चरमध्ये आपण समजून घेणार आहोत. ओके. Whenever I am taking a lecture, there is very one bad habit of mine. I am starting my lecture always from a question. एक वाईट सवय या ठिकाणी मला आहे की ज्यावेळेस मी कुठलंही लेक्चर घेतो तर सर्वप्रथम स्टुडंटला काहीतरी एक बेसिक प्रश्न मी विचारत असतो. इन दिस लेक्चर आय एम गोइंग टू डू दॅट. आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू वन व्हेरी सिम्पल क्वेश्चन. व्हॉट डू यू मीन बाय द रिसर्च. एक साधा सोपा आणि बेसिक प्रश्न या ठिकाणी मी तुम्हा सर्वांना विचारू इच्छितो स्टुडंट्स की रिसर्च म्हणजे काय. व्हॉट एव्हर यू नो अबाउट द रिसर्च जस्ट टेल मी दॅट. तुम्हाला जे काही रिसर्चच्या संदर्भात माहिती असेल थोडक्यात तुम्ही सांगा. यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ आणि यू कॅन टेल मी द आन्सर. तुमचा मायक्रोफोन तुम्ही अनम्यूट करू शकता आणि मी जो काही हा प्रश्न विचारला आहे त्याचं उत्तर तुम्ही मला थोडक्यात सांगू शकता इन एनी लँग्वेज, इन मराठी, इंग्लिश,
If you want to tell in the Hindi, that is also acceptable. Okay. So can anyone tell me what is research? Research म्हणजे काय सांगू शकता का कोणी? Looking for the new information. व्हेरी गुड. लुकिंग फॉर द न्यू इन्फॉर्मेशन म्हणजे नवीन काही माहितीचा शोध घेण्यासाठी जी काही प्रक्रिया आपण करणार आहोत त्याला रिसर्च म्हणता येईल. व्हेरी गुड आन्सर. देन एनी अदर आन्सर? Find something and gain knowledge. Kindly repeat once again. Find something and gain knowledge about that particular thing. Very good. Gain knowledge regarding the particular thing by doing A collection of data. Very good. Collection of data. Very good. म्हणजे माहितीचं संकलन करणे. That is also called as the research. Then any other answer? Okay. Very good. The three most important thing you told me that to find out some kind of new information, to gain the knowledge through the investigation, and to collect the data. All this is called as the research. आता तुम्ही जे 3 अगदी उत्कृष्ट असे छान उत्तरे जे दिलेले आहेत त्याच्यातनच रिसर्च म्हणजे काय हे आपल्याला लक्षात येऊ शकतं. म्हणजे काहीतरी नवीन माहिती शोधणे, काय नॉलेज मिळवण्यासाठी, ज्ञान मिळवण्यासाठी इन्व्हेस्टिगेशन करणे आणि माहितीची जमवाजमव करणे, डेटा कलेक्शन करणे. दिस इज कॉल्ड ॲज द रिसर्च. यालाच रिसर्च असं म्हटलं जात असतं. व्हेरी गुड. मीन्स I ask this question to you that how much you have know about the research that I want to test. म्हणजे मला फक्त या ठिकाणी जाणून घ्यायचं होतं की रिसर्च बद्दल तुम्हाला कितपत माहिती आहे आणि तुम्ही जे उत्तरं दिलेली आहेत ॲक्युरेट आन्सर मीन्स ऑल ऑफ यू फॅमिलियर विथ द रिसर्च. म्हणजे रिसर्चची माहिती तुम्हाला आहे. ओके. नाऊ वी आर मुव्हिंग अहेड टू the particular topic of this session. It is the research problem. In this session we are going to understand how to find out the research problem. या सेशन मध्ये आपण समजून घेणार आहोत की रिसर्च प्रॉब्लेम कशा प्रकारे आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द रिसर्च प्रॉब्लेम. नाउ व्हॉट इज द रिसर्च प्रॉब्लेम? आता रिसर्च प्रॉब्लेम म्हणजे काय? A research problem is a question that researcher wants to answer or a problem that a researcher wants to solve. Research problem is what? It is a one kind of question. That question researcher want to solve. Means researcher want to research on the question. That question is called as a researcher problem. And researcher also want to solve that problem satisfactorily through the investigation. That question is called as the research problem. आता रिसर्च प्रॉब्लेम म्हणजे काय? तर रिसर्च प्रॉब्लेम म्हणजे प्रश्न. तर कुठला प्रश्न? म्हणजे ज्या प्रश्नाचं उत्तर रिसर्चर मिळवणार आहे त्या प्रश्नाला रिसर्च प्रॉब्लेम असं म्हटलं जातं. फक्त उत्तरच मिळवणार नाही तर तो प्रॉब्लेम व्यवस्थितरित्या माहितीच्या आधारे रिसर्चर सॉल्व करणार आहे, सोडवणार आहे, त्याला रिसर्च प्रॉब्लेम असं म्हटलं जातं. ओके. आयडेंटिफिकेशन अँड फॉर्म्युलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लेम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस. आय थिंक इन युअर सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च मेथोडॉलॉजी यू हॅव स्टडीड द रिसर्च प्रोसेस. द फर्स्ट स्टेप ऑफ ईच रिसर्च प्रोसेस इज व्हॉट? That is the identification and formulation of the research problem. So whenever you are going to do any kind of research, the foundation step of that research is what? It is the identification and formulation of research problem. तर कुठल्याही प्रकारची रिसर्चची प्रक्रिया ज्या वेळेस तुम्ही करत असाल, परफॉर्म करत असाल, तर रिसर्च प्रक्रियेची पहिली पायरी किंवा पहिला टप्पा नेहमी काय असतो? आयडेंटिफिकेशन अँड फॉर्म्युलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लेम. म्हणजे रिसर्च प्रॉब्लेमचा शोध घेणे, रिसर्च प्रॉब्लेम तयार करणे की ज्या प्रॉब्लेमला अनुसरून आपण रिसर्चची प्रक्रिया पूर्ण करू शकू. सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लेम डिपेंड्स ऑन सेव्हरल फॅक्टर्स सच ॲज रिसर्चर्स नॉलेज, स्किल, इंटरेस्ट, expertise, motivation and creativity with respect to the subject of inquiry. Okay.
So the research problem that depends upon the several characteristics of the researcher. How much knowledge possessed by the researcher regarding that problem. The skills of the researchers are also taken into consideration while finding out the research problem. Then the interest of the researcher, expertise of the researcher, motivation of the researcher behind that research problem, and the most important, the creativity regarding the research. So with all these characteristics, the selection of the research problem will be done. आता रिसर्च प्रॉब्लेमचं सिलेक्शन हे कशा प्रकारे केलं जाणार आहे, तर त्या ठिकाणी काही कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात रिसर्चरच्या. त्या कॅरेक्टरिस्टिक रिसर्च प्रॉब्लेम सिलेक्शन साठी अत्यंत महत्वाच्या आहेत. म्हणजे त्या ठिकाणी रिसर्चरचं नॉलेज किती आहे, म्हणजे रिसर्चरला ज्ञान किती आहे त्या प्रॉब्लेमच्या संदर्भातलं, रिसर्चरचे जे स्किल्स असतील, रिसर्चरचा इंटरेस्ट असेल, एक्सपर्टाईज म्हणजे रिसर्चरकडे असणारी माहिती त्या प्रॉब्लेमच्या संदर्भातली, मोटिवेशन रिसर्चरला मिळणार, आणि त्यानंतर रिसर्चर हा किती क्रिएटिव्ह आहे, या सर्व गोष्टींचा समावेश रिसर्च प्रॉब्लेमचं सिलेक्शन करण्यामागे असतो. ओके, इट इज लाईक द आयडेंटिफिकेशन ऑफ डेस्टिनेशन बिफोर अंडरटेकिंग अ जर्नी. Whenever we are going to anywhere, first of all, what we are doing, we are identifying our destination. म्हणजे आपल्याला समजा कुठे प्रवासाला जायचं असेल तर आपण डायरेक्टली निघतो का प्रवासाला? नाही, आपण पहिले ठरवत असतो की नेमकं आपल्याला कुठल्या ठिकाणी जायचं आहे. सेम थिंग विल बी डन रिगार्डिंग द रिसर्च. रिसर्चच्या संदर्भात सुद्धा सेम गोष्ट केली जाते. To perform the journey of the research, first of all, what is done? The research problem that should be identified and selected. म्हणजे ज्या वेळेस रिसर्च करायचा असेल तर रिसर्च करण्यासाठी सर्वप्रथम काय करावं लागतं? रिसर्च प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करावा लागतो. विदाउट अ प्रॉब्लेम रिसर्च कॅन नॉट प्रोसीड बिकॉज देर इज नथिंग टू प्रोसीड. जर समोर रिसर्च प्रॉब्लेम नसेल तर आपण रिसर्च करू शकत नाही. If there is no problem, then which research will perform? We can't able to perform the research because whole research that depends on the research problem only. संपूर्ण जी रिसर्चची प्रक्रिया असणार आहे आपली ती कशाच्या संदर्भात असणार आहे? ती असणार आहे रिसर्च प्रॉब्लेमच्या संदर्भात. Therefore it is very important while doing the research, first of all the research problem should be identified. म्हणजे सर्वप्रथम रिसर्च प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी लक्षात घेणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. If one wants to solve a problem, one must generally know what the problem is. It can be said that a large part of the problem lies in knowing what one is trying to do. So, suppose during the research, if anyone want to solve the problem, at that time the person must know all the information regarding that problem. म्हणजे आता रिसर्च करत असताना जो रिसर्च प्रॉब्लेम आपल्या समोर असणार आहे तो प्रॉब्लेम जर सॉल्व्ह करायचा असेल तर त्या प्रॉब्लेमच्या संदर्भातली सर्व माहिती त्या ठिकाणी असणं अत्यंत आवश्यक असतं. रिसर्च प्रॉब्लेम मे टेक अ नंबर ऑफ फॉर्म्स फ्रॉम द व्हेरी सिंपल टू द व्हेरी कॉम्प्लेक्स. आता रिसर्च प्रॉब्लेमचे विविध प्रकार असू शकतात. Sometimes the problem is very easy, but sometimes the problem is very complex. काही वेळेस जो रिसर्च प्रॉब्लेम आपल्याकडे आहे तो अत्यंत साधा, अत्यंत सोपा असू शकतो. काही वेळेस तो प्रॉब्लेम कॉम्प्लेक्स म्हणजे गुंतागुंतीचा असू शकतो. नाउ द टू टर्म्स आर देअर, रिसर्च टॉपिक अँड रिसर्च प्रॉब्लेम. आता दोन टर्म या ठिकाणी आहेत. एक आहे रिसर्च टॉपिक आणि दुसरा आहे रिसर्च प्रॉब्लेम. वन बाय वन विल अंडरस्टँड बोथ. एक एक करून आपण समजून घेऊया दोघेही टर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च टॉपिक, द ब्रॉड जनरल एरिया एक्सपेक्टेड टू इन्व्हेस्टिगेट. इट इज अ ब्रॉड आयडिया और कन्सेप्ट फ्रॉम which many problems may be delineated. Research topic is what? It is a broad area for the investigation. Okay, means the limit of that area we can't measure because the area is very broad. The concept is very broad. Okay,
द रिसर्च टॉपिक म्हणजे काय की इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासाठी, इन्क्वायरी करण्यासाठी जो एरिया, ब्रॉड एरिया आपल्या समोर आहे त्याला रिसर्च टॉपिक असं म्हटलं जाईल. अँड देन रिसर्च प्रॉब्लेम. नाउ व्हॉट इज रिसर्च प्रॉब्लेम? अ सिच्युएशन और सर्कमस्टन्स that requires a solution to be described, explained, or predicted. Okay. Research problem is a situation, or it is also kind of called as some type of circumstances in that it is required to find out the solution from the description, explanation, and prediction. That is called as the research problem. रिसर्च प्रॉब्लेम म्हणजे काय? एखाद्या प्रकारची सिच्युएशन किंवा एखाद्या प्रकारचा सर्कमस्टन्स त्यावरचं सोल्युशन शोधण्यासाठी डिस्क्रिप्शन करणे, एक्सप्लेनेशन करणे किंवा त्या संदर्भातलं प्रेडिक्शन करणे, याला रिसर्च प्रॉब्लेम असं म्हटलं जाणार आहे. ओके. सो इट इज द प्रायमरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिसर्च प्रॉब्लेम. ही आपण प्राथमिक स्वरूपाची माहिती रिसर्च प्रॉब्लेमच्या संदर्भात बघितली आहे. Everyone understood up to here? Any doubt, any difficulty? If you have any doubt, any difficulty, you can unmute yourself and you can ask your difficulty. कुणाला काही शंका आहे? जर ये okay. If any doubt, any difficulty, you can unmute, you can ask. Okay. Now we are going further. Now definition. Now some theoretical definition we'll discuss about the research problem and then we'll move. So the first definition that is given by Kerlinger, according to him. Now what is research problem? A problem is an interrogative sentence or statement that asks what relation exists between two or more variables. The answer to question will provide what is having sought in the research. Now research problem is what? It is one of the kind of the interrogative sentence. Means it is a question type sentence. Interrogative sentence means what? It is a one of the kind of the question, or it is one of the kind of the statement that asks what relation exists between two or more variables. The question, the statement that is related to the relationship exists between two or more variables, that is called as the research problem. आता research problem काय आहे? हे एक प्रश्नार्थक सेंटेन्स आहे की ज्याच्या माध्यमाने कशाचा शोध घेतला जाणार आहे? दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त असणारे व्हेरिएबल याच्यामधला नेमका संबंध काय याचा शोध त्या ठिकाणी घेतला जाणार आहे. द आन्सर टू क्वेश्चन विल प्रोव्हाइड व्हॉट इज हॅव्हिंग सॉट इन द रिसर्च अँड द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड ॲज द रिसर्च. आणि हे जे काही इंटरोगेटिव्ह सेंटेन्स आहे किंवा हे जे काही स्टेटमेंट आहे, या स्टेटमेंटचं जे आन्सर असणार आहे तोच आपला रिसर्च असणार आहे. ओके. Then the next definition, it is given by Wordsworth. According to him, a situation for which we have no ready and successful response by instinct, by previous acquired habit. We must find out what to do. That is, the solution can be found out only after the investigation. Now again, it is near about similar to Kerlinger definition. What Wordsworth defined in his definition, he defined that research problem is one of the kind of situation under that we have to do the investigation, and through that investigation we have to find out the solution. That is called as the research problem. आता वुड्सवर्थ यांच्या मते रिसर्च प्रॉब्लेम म्हणजे काय की अशा प्रकारची सिच्युएशन की ज्या सिच्युएशन वर आपल्याला काहीतरी इन्व्हेस्टिगेशन करायची आहे, चौकशी करायची आहे आणि मग त्याच्या माध्यमाने आपण त्यावरचं सोल्युशन फाइंड आउट करणार आहोत. And now in the simple words, what is research problem? A research problem is an area of concern where there is a gap in the knowledge base needed for professional practices. So the research problem, it is the area. That area should be concentrated to gain the knowledge regarding the professional practices to overcome on the gap. That is called as the research problem. The research problem म्हणजे अशा प्रकारची संकल्पना की प्रॉब्लेम मध्ये जे काही स्टेटमेंट दिलेलं असेल त्या स्टेटमेंटवर सोल्युशन मिळवण्यासाठी प्रोफेशनल नॉलेजचा त्या ठिकाणी उपयोग केला जातो आणि जो गॅप असेल तो गॅप त्या ठिकाणी भरून काढला जात असतो.
So that is these are the few definitions of the research problem. Now the real topic start. Selection of research problem. Now the most important thing is how to select a research problem. At the starting of this lecture, I already told you that in this MCOM second year last semester, you have to write a project, and that project should be related to the research. एमकॉमच्या या शेवटच्या सेमिस्टरमध्ये तुम्हाला एक प्रोजेक्ट तयार करायचा आहे आणि हा प्रोजेक्ट कशाची संदर्भात असणार आहे, रिसर्चची संदर्भात असणार आहे. सो देअरफॉर फॉर दॅट प्रोजेक्ट रायटिंग हाऊ टू सिलेक्ट द रिसर्च प्रॉब्लेम दॅट नाउ वी हॅव टू डिस्कस. आणि मग हा प्रोजेक्ट तयार करण्यासाठी रिसर्च प्रॉब्लेमचं सिलेक्शन आपल्याला कशा प्रकारे करायचं आहे ते आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. सिलेक्शन ऑफ अ research problem. Any research problem does exist if the following conditions are in existence. आता या ठिकाणी काही कंडिशन आपल्या समोर दिलेल्या आहेत. या कंडिशन जर त्या ठिकाणी अस्तित्वात असतील तरच रिसर्च प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी तयार होणार आहे. इफ दीज कंडिशन्स आर एक्झिस्टेड देन रिसर्च प्रॉब्लेम विल बी सिलेक्टेड, विल बी प्रिपेअर्ड. जर या कंडिशन अस्तित्वात असतील तर मग त्या ठिकाणी रिसर्च प्रॉब्लेम तयार होईल. Now, what are these conditions? Number one, there must be an individual or a group or an organization having different types of environment. So whenever we want to prepare, we want to find out, we want to define any kind of the research problem, that problem should be related to the individual or group or an organization. ज्या वेळेस आपण कुठल्याही प्रकारचा रिसर्च प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी तयार करणार असू किंवा रिसर्च प्रॉब्लेमचा शोध आपण घेणार आहोत तर त्या ठिकाणी तो प्रॉब्लेम ठराविक इंडिव्हिज्युअल, ठराविक ग्रुप म्हणजे समूह आणि ठराविक संघटनांशी निगडित असायला हवा. ओके, दॅट इज कंडिशन नंबर वन. देन सेकंड, देर मस्ट बी ऍट लीस्ट टू कोर्स ऑफ ऍक्शन इज डिफाइंड बाय one or more values of the control variable. So whenever the research problem we are going to select, we are going to find out, at that time two courses of actions are necessary and those two courses of actions should be related to the control variables. म्हणजे ज्या वेळेस आपण कुठल्याही प्रकारचा रिसर्च प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी शोध घेणार असू किंवा तयार करणार असू तर दोन कोर्सेस ऑफ ऍक्शन्स आपल्याला त्या ठिकाणी आपल्याकडे तयार असायला हवेत की ज्याचा संबंध हा कंट्रोल व्हेरिएबल्सशी असेल. अँड थर्ड कंडिशन, देर मस्ट बी ऍट लीस्ट टू पॉसिबल आउटकम्स. आउट ऑफ दीज टू अ रिसर्चर वॉन्ट्स अन ऑब्जेक्टिव्ह. ओके, whenever the research problem is prepared there, whenever the research problem is selected there, at that time at least two possible outcomes should be there. And from those outcomes, researcher can prepare the objective for the research. म्हणजे ज्या वेळेस कुठल्याही प्रकारचा रिसर्च प्रॉब्लेम डिझाईन केला जाईल, रिसर्च प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी सिलेक्ट केला जाईल तर दोन पॉसिबिलिटी असायला हव्यात आपल्या आउटकमच्या आणि या आउटकमच्या आधारेच रिसर्चर त्या ठिकाणी ऑब्जेक्टिव्ह तयार करणार आहे. द नेक्स्ट कंडिशन, the courses of actions available must provide some chance of obtaining the objective, but they cannot provide the same chance as they have unequal efficiencies for the desired results. As I told in the third condition that the two possible outcomes should be there and accordingly those outcomes the researcher will decide the objective of the study, but such kind of outcomes cannot provide the same chance as they have unequal efficiency for the desired result. But in those outcomes, all the chance should not be given. From that, there will be the adverse effect on the desired result. That should be obtained by the researcher. म्हणजे थोडक्यात जे आउटकम्स त्या ठिकाणी असणार आहेत त्या आउटकमच्या आधारे रिसर्चर काय करणार आहे, ऑब्जेक्टिव्ह डिसाईड करणार आहे. पण जे काही ऑब्जेक्टिव्ह त्या ठिकाणी डिसाईड केले जातील
त्या ऑब्जेक्टिव्हचा सर्व परिणाम जो काही रिझल्ट येणार आहे रिसर्चचा त्यावर होता कामा नये. म्हणजे जो डिझायर्ड रिझल्ट आपल्याला अपेक्षित आहे त्यावर अगदी ऍडव्हर्स परिणाम जो असेल ऑब्जेक्टिव्हचा तो त्या ठिकाणी असता कामा नये. सो देअरफॉर दीज आर द 4 कंडिशन्स अकॉर्डिंग टू विच द रिसर्च प्रॉब्लेम विल बी सिलेक्टेड. या जे 4 कंडिशन मी या ठिकाणी सांगितल्यात या 4 कंडिशनला अनुसरून या ठिकाणी रिसर्च प्रॉब्लेम हा सिलेक्ट केला जाणार आहे. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज there are the components of research problem. Okay, there are several components of the research problem that should be also considered. research problem design करताना research problem सिलेक्ट करताना काही कंपोनंट्स म्हणजेच घटक त्या ठिकाणी लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. नंबर 1, रिसर्च कंझ्युमर. रिसर्च कंझ्युमर मीन्स रिसर्चर. whenever the research problem is identified at that time researcher should be there. म्हणजे थोडक्यात ज्यावेळेस रिसर्च प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय केला जाणार आहे त्यावेळेस त्या ठिकाणी रिसर्चर असणं आवश्यक आहे. देन रिसर्च कंझ्युमर्स ऑब्जेक्टिव्ह मीन्स रिसर्चर्स ऑब्जेक्टिव्ह. whenever the research problem is identified the research objective should be there. the proper objective behind that problem should be there. म्हणजे ज्यावेळेस रिसर्च प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय केला जाईल त्यावेळेस जे ऑब्जेक्टिव्ह त्याचे उद्देश कुठले ते उद्देश सुद्धा त्या ठिकाणी असायला हवेत. देन अल्टरनेटिव्ह मीन्स टू मीट द ऑब्जेक्टिव्ह. वन्स द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द रिसर्च इज डिसाइडेड ऍट दॅट टाइम टू कम्प्लीट दोज ऑब्जेक्टिव्ह द अल्टरनेटिव्ह शुड बी देअर. म्हणजे जे ऑब्जेक्टिव्ह रिसर्च प्रॉब्लेम साठी डिसाइड केलेले असतील ते ऑब्जेक्टिव्ह पूर्ण करण्यासाठी त्या ठिकाणी अल्टरनेटिव्ह सुद्धा हवे. नंबर 4, doubt in the regard to selection of alternatives. The different alternatives should be selected by the researcher for the completion of the objective. जे ऑब्जेक्टिव्ह त्या ठिकाणी डिसाइड केलेले आहेत ते ऑब्जेक्टिव्ह पूर्ण करण्यासाठी विविध प्रकारचे अल्टरनेटिव्ह रिसर्चरने त्या ठिकाणी शोध घ्यायला हवेत. अँड द नेक्स्ट वन, देअर मस्ट बी 1 or more environments. A researcher, whenever the researcher is doing the research at that time the area of the research, the environment of the research that should be decided by the researcher. म्हणजे ज्या वेळेस रिसर्च प्रॉब्लेमचा शोध रिसर्चर घेणार असेल तर त्या रिसर्चचा एरिया नेमका कुठला असावा त्या रिसर्चचा एन्व्हायरमेंट नेमका कुठला असावा ते सुद्धा रिसर्चरने लक्षात घेणं आवश्यक आहे. ओके, so these are some components of the research problem. तर अशा प्रकारे हे रिसर्च प्रॉब्लेमचे विविध कंपोनंट्स आहेत. एनी डाऊट, एनी डिफिकल्टी अप टू हियर? इफ एनी डाऊट यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ. काही शंका आहे, काही प्रश्न आहे इथपर्यंतच्या मुद्द्यांवर? एनी डाऊट or shall we move ahead? Okay, I think no one is asking, means you are getting all the things, or second possibility you are not getting all the things. These two possibilities are there. Okay, then next, the following point should be kept in mind by researcher in selecting a research problem. Now while the researcher is going to select the research problem, at that time the researcher should consider these points. Okay, ज्या वेळेस एखादा रिसर्चर रिसर्च प्रॉब्लेमचा शोध घेईल तर त्यावेळेस हे मुद्दे त्या ठिकाणी रिसर्चरने लक्षात घेणे आवश्यक आहे. नंबर 1, the subject on which research work has been overdue should not be chosen because it will be a difficult task to throw any new light. So whenever you are going to choose your research problem, now these are very important things. Whenever you are going to choose your research problem, at that time you have to avoid the area on which the research work is overdue. If you choose such a area at that time, it will be a very difficult task for you that you can't get much information for your research. Therefore it is the most important. म्हणजे ज्या वेळेस तुम्ही रिसर्च प्रॉब्लेम ठरवणार आहात तर अशा एरियातला प्रॉब्लेम ठरवू नका की ज्या एरियामध्ये काहीही रिसर्च झालेला नसेल
किंवा त्या एरियामधील रिसर्चचं काम हे अपूर्ण असेल. जर तुम्ही अशा एरियातला प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी ठरवला असेल तर त्यावरची माहिती मिळवण्यात तुम्हाला अडचणी येऊ शकतात. मेनी डिफिकल्टीज यू विल फेस टू गेट द इन्फॉर्मेशन of the research problem regarding such area in which the research work has been overdue. Therefore, you should not select the problem related to such area. Then number second, the problem should neither be too narrow nor too vague. The research problem you are going to select, that should not be narrow and that should not be vague. Okay? म्हणजे जो प्रॉब्लेम तुम्ही त्या ठिकाणी ठरवणार आहात तो अगदी नॅरो नसावा किंवा वेग नसावा. फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर अ कॉस्टिंग स्टुडंट, देन सपोज यू हॅव डिसाइडेड द पॉइंट, द स्टडी ऑफ बजेटरी कंट्रोल. दिस इज व्हॉट? दिस इज अ व्हेरी नॅरो पॉइंट. मीन्स सच नॅरो सिलेक्शन शुड बी टोटली अवॉइडेड. अशा प्रकारचं जे नॅरो सिलेक्शन असेल ते तुम्ही टोटली अवॉइड करायला हवं. द नेक्स्ट, नंबर थर्ड, the topic of the research should be familiar and feasible so that the researcher can easily have an access related research materials or source of research. Okay, the topic you have chosen, that should be a familiar and that should be a feasible. If familiar and feasible topic you have chosen, you can easily get the information related to that from the various sources. Okay, म्हणजे जो रिसर्च प्रॉब्लेम तुम्ही त्या ठिकाणी निवडणार आहात तो रिसर्च प्रॉब्लेम हा फॅमिलियर असायला हवा, फिजिबल असायला हवा, इझी असायला हवा, जेणेकरून त्याच्यावरची परिपूर्ण माहिती तुम्हाला सहज प्रकारे उपलब्ध होऊ शकेल. नंबर 4, controversial subject should be avoided while selecting a research problem. Okay, this is most important. Do not choose any research problem regarding any controversial subject. That should be totally avoided. Do not choose the problem related to the controversial subject because we want to identify a solution on the proper subject. No controversy should be prepared from the research done by us. Therefore, it is always a suggestion to you, do not choose any controversial subject for your research. Okay? Then now next, number 5. While selecting a research problem, the researcher should also take into account the various factors such as the importance of the subject, the qualifications, the training of researcher, the investment elements in the research in terms of time, money, and energy. Whenever you are going to select a research problem, some important things you have to always consider. That is subject, in which subject you want to do the research, the qualifications of the research problem, then training of the researcher, the knowledge that you have regarding the research, then investment in terms of time, money and energy. म्हणजे थोडक्यात ज्या वेळेस तुम्ही कुठलाही रिसर्च प्रॉब्लेम त्या ठिकाणी निवडत असाल तर तो कुठल्या विषयाशी संदर्भात आहे, त्याचं क्वालिफिकेशन किती आहे, तुमचं ट्रेनिंग कितपत झालेलं आहे, त्यानंतर वेळ, पैसा आणि एनर्जी तुम्ही किती खर्च करणार आहे त्या प्रॉब्लेमशी रिलेटेड, याचं तुम्ही व्यवस्थित विचार करून रिसर्च प्रॉब्लेम सिलेक्ट करायला हवा. अँड नाउ द लास्ट वन, the selection of any research problem must be preceded by a particular thinking of the situation. On the situation you are going to choose the problem, that situation you must properly know. On such situation you have to select the research problem. ज्या वेळेस तुम्ही रिसर्च प्रॉब्लेम शोधणार आहात, तयार करणार आहात, तर तो सिच्युएशनच्या संदर्भात असायला हवा, जी सिच्युएशन ऑलरेडी तुम्हाला माहिती असेल, त्याच्याविषयीची इन्फॉर्मेशन तुमच्याकडे असेल. So therefore, these are the some points those should be considered by the researcher while selecting a research problem. Understood everyone these all points? Any doubt, any difficulty regarding all these points? Okay. Now next, a research problem may come from several sources. Number of sources are there. From those sources you can choose a research problem. त्या ठिकाणी विविध सोर्सेस आहेत. या सोर्सेसच्या माध्यमाने तुम्ही त्या ठिकाणी रिसर्च प्रॉब्लेम शोध घेऊ शकतात.
These are the sources of research problem. Theories of own interest, तुमच्या काही स्वतःच्या इंटरेस्ट असणाऱ्या थिअरीज असतील त्यामधनं तुम्ही रिसर्च प्रॉब्लेम घेऊ शकतात. प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स, द प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स गेटिंग बाय यू, related to that you can find a research problem. Daily problems, various situations are there, daily situations are there, the problem existed in those situations, on that you can do the research. That research problem you can undertake for your research. Previous research, any past research performed by the researcher, you can check, you can study those research, and from those research you can find a new research problem. Existing theories, there are several theories mentioned by the financial persons, economics, social person. You can find out the problem related to that theory and you can do the research on that. Technological changes, recent technological changes, those are taking place in the environment. You can study those and from that you can find a research problem. Unexplored areas, many areas are unexplored, on that the research is overdue. Those areas you can choose and from that you can prepare the research problem. And discussion with guide, the persons those have the knowledge regarding the research, you can discuss with them. They will guide you for the research problem. So these are the various sources. From these sources you can generate, you can find a research problem. Now next, formulation of research problem. Now the next point that comes, how to formulate a research problem. Now there are several steps. With the help of these steps you can formulate the research problem. So in that first step, that is the selection of research areas, one by one in detail we are going to discuss these steps in the further slides. Now just I am highlighting you, these are the 5 steps of the formulation of research problem. First of all, selection of research areas, that is the first step. Then reviewing the literature and theories, this is the second step. Delimiting the research topic, this is the third step. Then fourth step, it is evaluating the research problem. Fifth and last step, it is formulating final statement of research problem. Now one by one in detail we are going to discuss this. First of all, selection of a research area. Okay, first of all, whenever you are going to find out, whenever you are going to define the research problem, you have to select your research area. Research area means what? In the subject you are going to do your research, that is called as the research area. सर्वप्रथम जो रिसर्च प्रॉब्लेम तुम्ही फॉर्म्युलेट करणार आहात, फाइंड आउट करणार आहात, तर त्यासाठी सर्वात महत्वाची स्टेप, सर्वप्रथम स्टेप कुठली असते ते म्हणजे रिसर्च एरिया तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे. रिसर्च एरिया सिलेक्शन म्हणजे काय? द सब्जेक्ट इन दॅट यू वॉन्ट टू डू युअर रिसर्च, म्हणजे कुठल्या विषयामध्ये तुम्हाला तो रिसर्च करायचा आहे. फॉर्म्युलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लेम बिगिन्स विथ सिलेक्शन ऑफ अ ब्रॉड रिसर्च टॉपिक फ्रॉम पर्सनल एक्सपिरियन्स, लिटरेचर, previous research, theories in which researcher is interested and has significance for library profession. आता सर्वप्रथम ज्यावेळेस रिसर्च प्रॉब्लेम तुम्ही तयार करणार आहात, तर रिसर्च प्रॉब्लेम साठी तुम्हाला रिसर्च एरिया सिलेक्ट करायचा आहे. यू हॅव टू चूज युअर रिसर्च एरिया अँड दॅट रिसर्च एरिया यू कॅन चूज फ्रॉम युअर ओन पर्सनल एक्सपिरियन्स, लिटरेचर, प्रिव्हियस रिसर्च, देन theories, the theories of your interest, then the significance related to the library books. Okay, from these points you can select your research area. For example, one example I want to express you. For example, a researcher gets an idea to conduct study on the impact of COVID-19 on business administration. Okay, this is one of the kind of the example of research area. Okay, you can choose the area of business administration and in that you can do the study related to that, that is impact of COVID-19 on business administration. This will be your research area. अशा प्रकारे तुमचा रिसर्च एरिया असू शकतो या एक्झाम्पलच्या माध्यमाने. काय? इम्पॅक्ट ऑफ COVID-19 ऑन बिझनेस ऍडमिनिस्ट्रेशन. इट इज रिलेटेड टू विच रिसर्च एरिया? दिस पॉइंट, this is related to the
business administration. So first of all, in this way, in first step, you have to choose the research area. Then next, number second, reviewing literature and theories. The second step is reviewing literature and theories. After getting broad idea for research, researcher needs to review literature and theories. Once you identify in which research area you have to do the research, at that time, what you have to do? You have to review the literature as well as theory related to your research area. म्हणजे तुम्ही तुमचा रिसर्च एरिया एकदा डिसाइड केला की पुढचं काय करायचं, पुढच्या स्टेपमध्ये तुम्हाला काय करायचंय की त्या रिसर्च एरियामध्ये जे काही लिटरेचर मटेरियल अवेलेबल आहे त्याचा रिव्ह्यू तुम्हाला घ्यायचा आहे. आणि जर त्यामध्ये अजून जर काही थिअरीज अवेलेबल असतील तर त्या थिअरी सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी वाचायच्या आहेत. लिटरेचर इज रिव्ह्यूड टू नो व्हॉट हॅज ऑलरेडी बीन डन in these selected areas of research. Now, what is literature? Literature is what? Literature is a review. That review regarding what? The work that has been done, already done in that particular area of research. That is called as a literature review. The literature review म्हणजे काय की जो रिसर्च टॉपिकचा एरिया तुम्ही चूज केलेला आहे त्या एरियामध्ये रिसर्चचं जे काही काम झालेलं असेल त्याला काय म्हटलं जाणार आहे? दॅट इज कॉल्ड एज अ लिटरेचर रिव्ह्यू. Review of library theories provides an opportunity for researcher to plan a research problem to contribute towards either testing or development of a theory conceptual model. The various theories, the various books, those are available in the library regarding your research area topic. Those books you can also learn, and from that you can prepare a conceptual model regarding your research. Okay, म्हणजे थोडक्यात तुम्ही अजून काय करू शकतात यामध्ये की जे बुक्स तुमच्या लायब्ररीमध्ये अवेलेबल आहेत, थिअरी बुक्स असतील ते बुक्स तुम्ही त्या ठिकाणी रेफर करू शकतात की जेणेकरून तुम्ही कन्सेप्च्युअल मॉडेल तुमच्या रिसर्चच्या टॉपिकच्या संदर्भात तयार करू शकाल. ओके, so therefore it is the second step, it is the reviewing literature and theories. Now the third one, delimiting the research topic. This is the third step. In this step, researcher proceeds from a general area of interest to more specific topic of research to conduct a study. Now this is the third step. This is also called as the middle step to find out the research topic. Once you have decided your research area, you have also do the literature review. Now you have to choose the specific topic regarding your research. तुमचा रिसर्च एरिया तुम्ही शोधलेला आहे. रिसर्च एरिया नंतर लिटरेचर रिव्ह्यू सुद्धा तुम्ही केलेला असेल. त्यानंतर तुमच्या रिसर्चच्या संदर्भातला स्पेसिफिक टॉपिक तुम्हाला त्या ठिकाणी तयार करायचा आहे. फॉर एक्झाम्पल, इनिशियली अ researcher decides to conduct a study on impact of COVID-19 on business administration. This example we have discussed in the previous slide. Our area of research is what? In the first step, what we have discussed, the example, impact of COVID-19 on business administration. Later in this stage, researcher limits it to a specific research topic. Now, researcher has converted this topic into a specific research with the limitation. And what the topic researcher has made? A study of COVID-19 on hotels and catering business administration. Now, our topic is very specific. What is the topic now? We have converted our research area topic into a very specific topic, that is a study of COVID-19 on hotels and catering business administration. So in this way, we have to convert our research problem into a specific research topic. Through that, we can limitize that topic to a particular area only. Okay. In this stage, a researcher clearly identifies the variables regarding the research topic. या स्टेप मध्ये रिसर्चरला अजून काय लक्षात येत असतं
व्हेरिएबल्स म्हणजे कुठले घटक रिसर्च टॉपिकशी निगडित आहेत ते या ठिकाणी रिसर्चरला लक्षात येतात. नाउ नेक्स्ट, evaluating the research problem. The fourth step, it is the evaluating the research problem. Once a researcher is clear about the specific research problem, next the research problem must be carefully evaluated for its significance, researchability and feasibility. Now in the fourth step, researcher has to evaluate the research problem in regarding what is the significance of the research problem, how the researcher can do the research regarding that problem, and how that problem will be feasible. Okay, feasibility of the research problem should be evaluated for time, cost, availability of subject and resources, administrative and peer support, ethical consideration, and researchers competence and interest. How to decide the feasibility or how to evaluate the feasibility of the research problem? The researcher has to consider the time required to complete that research problem, how much will be the cost, then availability of subject and resources means information related to that research problem, administrative and peer support availability should be considered, ethical consideration should be considered, and researcher competence and interest regarding that problem. With this, researcher has to evaluate the problem. Okay, and now the last one, formulating final statement of research problem. Now in the last step, we have to formulate the statement of research problem. After establishing the significance, researchability and feasibility, then researcher finally formulates a final statement of a research problem. After all the evaluation in relation to the significance, researchability and feasibility of the research problem, then now in the final and fifth step, the researcher is going to finalize the research problem into a proper research statement. A statement of research problem could be in declarative or interrogative format. आता रिसर्च प्रॉब्लेमचे जे स्टेटमेंट शेवटच्या स्टेपमध्ये रिसर्चर तयार करणार आहे ते इंटरेगेटिव्ह म्हणजे प्रश्नार्थक किंवा डिक्लेरेटिव्ह म्हणजे स्टेटमेंट या स्वरूपात असू शकतात. नाउ इन द लास्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हॉट इज द डिक्लेरेटिव्ह रिसर्च प्रॉब्लेम स्टेटमेंट and what is the interrogative research problem statement. Now you can see declarative format. In this format, a research problem is stated in the declarative statement. That is, impact of COVID-19 on hotel business administration. This is what? This is a declarative statement of the research problem. And then number second, interrogative format. An interrogative format, a research problem is stated in a question form. The statement of the research problem is stated in the question form. For example, what is the impact of COVID-19 on hotel business administration? Question mark. This is what? This is the interrogative format of the research problem. So, two types of formats are there. One is the declarative and one is the interrogative. The choice of either of these two types of formulation of research problem depends on the researcher preference and institutional policies. So as per the preference, as per the interest of the researcher can choose declarative format or interrogative format for the description of the research problem. Okay, declarative format much popular among researchers. If we see the research in the many types of research projects, we can find declarative format of the research problem because it is a very popular, very simple to understand. For the formulation of research problem, it is preferable that it fulfills the following features. And now finally, when you are going to formulate the research problem, the following features should be there in your research problem. Research problem is clearly, precisely articulated. Whenever you are going to describe, you are going to formulate your research problem, it should be clear and it should be very precise. It clearly states the variables, population and research setting under study. Okay, your research problem should clearly
all your research study, which variables you are going to test, which population you are going to study, and what are the setting of your research. Those should be mentioned by, those should be described by your research problem. Then variable are expressed in measurable terms. The variables, those you are going to measure, you are going to test through your research problem, those should be always expressed in a measurable terms. And now the final, the type of study also may be included in the statement of research problem. Which kind of study you are going to do through your research problem, that should be mentioned in your research problem. Okay, so these are the some characteristics of the research problem. Okay, so I hope all the points regarding the selection, regarding the formulation of the research problem I have covered. If you have any doubt, now you can unmute yourself and you can ask your doubts. Over to you, students. If you have any doubt, any point that you didn't understand, you can unmute yourself and you can ask your doubts as well as your questions. Students, if you have any questions, you can clear with sir. Because it is always important, first of all, to identify the problem, and it is very necessary. If you identify the problem in the process that I have mentioned, at that time there will be no difficulty for your further research. Okay, so if you have doubt, now you can ask, or this PPT I can send it to madam, you can refer it for your further reference. Okay, Anyone is having any questions, students? Any questions? Sir has talked in a very simple language and very explained nicely in Marathi also. कोणाला जर काही क्वेश्चन असतील तर विचारा, कुठलाही प्रश्न असेल तरी विचारा. No questions. Any doubt? Someone is going to ask anything? Jagdish, do you have any questions? No questions. Okay. One thing I will do, I will convert this lecture into YouTube link also, and that I will forward it to madam up to today evening, as well as this PPT for your further reference. Okay. So shall we take a photo, students? Yes, at madam. the end we will do that. Yes. If anyone has any questions, students, you can ask sir. Vijay Lakshmi, Smita, Isha, Vaza, Priya. No, ma'am. Actually, the sir has explained in a very good way. So, Yes. we really don't have any questions now. So, thank you, No, sir. ma'am, no questions. Thank you. Yes, ma'am. Everything is clear. Uh, Thank you. Now I request all the students, kindly switch on your camera. We'll take a screenshot of this screen. Then all our photos will be there after taking this screenshot. So I So request all of thank you. So let me complete my things to you. Yes, ma'am. Thank you, Vikrant sir, very much, because you have explained in a very nice manner, in a Thank very you. simple language, and also you have narrated everything in a Marathi also. म्हणजे मलाही खूप छान वाटलं की प्रत्येक पॉइंट किंवा रिसर्च प्रॉब्लेम काय आहे, रिसर्च काय आहे, त्यातल्या स्टेप्स काय आहेत, किंवा सिलेक्शन कसं करायचं, डिस्क्रिप्शन, जसे इव्हॅल्युएशन कसं करायचं, फॉर्म्युलेशन कसं करायचं फायनल, हे तुम्ही इतक्या व्यवस्थित आणि छान पद्धतीने समजून सांगितलं. आणि खरंच तुमच्या पीपीटी ही खूप छान होत्या, त्यामुळे मुलांनाही ते क्लिअर झालं. सो थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच फ्रॉम आवर कॉलेज. Thank you, Okay, madam. sir. Thank you very much. So we would like to have you again in the future for our Definitely, students, because madam. students are really very much, you have, students has gained the knowledge Yes. from you. So we will be Definitely, definitely madam. having an association in the future also. So thank you very much. I really Definitely. formally thanks to our honorable principal madam, our HOD Subhashish Pal sir, for organizing such a wonderful session of Vikrant sir. And we will be having tomorrow and day after tomorrow also with our honorable guest.
Okay, and they will be enlightening us, or they will be focusing on this light on this research more on this information. Thank you once again, sir. Thank you very Thank much. you. I am Yes, also very thankful to Dr. Nandini Deshpande madam, Shravasti sir, Pal sir, yes, as well as you madam, that you have given a chance to me to express my views as well as share my knowledge with your students. Thank you all of yes. you.